I shall not die, but I will live and declare the works of the Lord. Uwaja, ubatena se, na abayufo atamfu, omu kanchi. Adafo atiefo a motie mi. Osof mo bismarck ni metia mo nyina. Na ene topic a ewo ho a ye de beye adwuma ne se. Ewiase awie bremu. Ene unisika untimi nko asori. Na ebe den na ahiafo atimi aso Nyankopon akọ heaven. Ene ho asem na ene ye beka. Na ansa na beba topic ne so no mewo eniema bia be pese ye bono po ansa na egina so abompaye na yaba topic ne so ansa na onipa betimi asum Nyankopon yie no tense wonya degree enumu a kire se nyame na afre no degree enum no okan asem bi wo 2 Timothy 3:12 ase wona wo pese odi nyame sompa etrase wo yen awrade Yesu mu no ye betai wo enti so bi ka je wo se nyame som ayemra na odada enti so ba Hebrew 13:5-7 na o ti asem bi ho wo se mo masika ni bre ema mo bra bom na mo mpre de mo wo so no alaka se orinyamu na orimpamu na emaide nam ka se Awurade Yesu Kristo ene mebuafo na onipa ebetumi amedan sabe ni kura na mede osina monkai mo mpanimfo a waka Nyankopon asempa no na monhwe wona brabo ne wongidie na wonsua enti sa gidie ni bi nene ekoso ana enti siaka se obi kuta ohiamu degree a number 1 nimfitia se ne mofrase no ofa amanehunu ene yawmu enti sa nipa no osonya me pa number 2 nakuma ani adwuma bia obeye no a obekum ne ho de nipa dua beye no ye bebu no kwasea de toso mienu number 3 sa obeye master ohiamu degree master na ni mrisika kenkai Colossians chapter 3:5-7 na menhwade enti sa niema we na mpese mbobo so ansa na yegina so ne abompa ne abatopic kropa ne wo se degree we so be kuta sa wo hiam degree na nyame de ne fa we mu a o magina o preach prosperity da na obeka de nsa kira nsam a ebebie wa ndu akọ heaven enti obi a wabo hiam degree no 3 no yenhwe e Colossians chapter 3:5-7 no say Kolosifo ehuma no etimiensa enchichemu enum ekosi enson no osi enti munkumu akwa a ewo asase so no sa nipa no akwa eye akwa eniema bi eye wiase niema anigidie no wabona semiemu mfa ho nkura koso afidiyo awan afidiyo adwamambo se bibi ti se o se ni padua wo adwamambo no oyin hu firi ho akono enhye so se obi wo bo degree no awabe master no o hye no wa kono so enkono ntimi mfa ne nko sayim akono bone eni anibre a eye aboso na sa anibre obi waka mi pebi minisika menye bi sa nipa no na ni mreda enti wei ani degree a na se obo ohiamu degree a ebedi be nwanwa se obetimi ni pure water handkerchief ebedada no enti minya dwuma kora number 4 no ohiamu degree bia was experience owonyansa obadwen na dwunu mu da ho 5 no wase nakoma ani na nida so nyina ehye Nyankopon mu eni nipa mu sana tie entina Hebrew 37 so say etie hwe wona brabo kane na gidi fo suban no na yensua bi enti ana no na esua ana me Bismarck sabi nyame antimi atitimfi otiti nwuram ukomika 410 wase me do be kwa kotumwuram ne bo hunu yi asa ofo na ehwo na mepon mama ye mompaye nyame nkonkron yimi nipadua simi nkyɛn na fa me mu kasa sɛ droban na
sabre nipa aye hiafo a omo de omo se omo ni bi no omo ntimi nsom wo no omo ntire fe we twin some we no emmo wona koma no se wunyaae wo na wo bibi pa bi e de ma wo adunu nti amen. Topic na edeja so a me ne wo kasa ho asam kwasia dai ene se amra ewiase ekona wieye na asofo ne adifo adane nyamsom pa business sika ahefo beye den na yetimi asom Nyankopon akọ heaven ayasem a aroho pa se wura asonda mu a na wo de 1 million ekọ wa obekọ ne bi ma kofiniama entwama soseed aforebo correction ketenkete na asofo yi kansem a yede etiso hiedi nti wono ni bia na tese waye mobo etisade we atu ni ba bebre suntudua ama sore kra onko biem me se me ba ma hiafo eti Jeremiah chapter 5 verse 28 to 31 nam senti yehwe asofo ose Jeremiah etri enum enjichemu aduonu enwotwe ekosi aduasa baako ose aduonu nwotwe no ose wado resrade won ho esrasra eti se saniema wenti asofo edi ahiafo edi wo mani bia ho anya sika do resrade esrasra enso wodi ensamone eti se boni pa di asofo yi nka na sika edi ahia papa na boni nko na ekoso omu atentrene na se asofo betimi agina ona ka boni animu pa se boni de dabida oni enwisia asem na se obi oyisia onfane nya hwekura na ama wadi iye ete se omu de yedie no nko a tache no nko a afarbo no nko a sika no nko a ne na hia omu nko a koso na ahiafo nso omu atan ema won ete se wonni sika no waso no mu a wo de wo yakola aketo akora se yemfa nya hwe na de nyamsom no koso aduonu nkro no wase mere metua ye enti asofo we no omu yesei womu eni wo hiamu degree nti nyame betua wonka Awurade asem ni Awurade Nyankopon asem ni ana me krare nto oman a enti asofo ye sanyama we me kra nto won so wura na aduasa no wase ahoboade ene ehudwerede na woyo no se niema asofo no ye na ehuye enti nyame amua ne se ya nsore no kuremu a ebedu Nyankopon nya kra ba akokora koso aduasa baako wase adifo ehye enkontro na asofo enam won ara so edi won kokoso asem memai enso epe no sa se dia enso awieye no se edi asofo eniema mu ye asor me baake won utu fie wonidi utu fie won shatare o man ko suku na anti amasofo no di won kokoso sam he odifo de o shaw kom no kan sam kirewa ebeyi na sana eni pape sani mana we na Yesu so Matthew 21 12 to 15 no okwa Sunday mu no ko hu se omu nti sika kasia afarebo tight ni ntu so dudu na dwen sache nsem on be kan omu nka no Yesu so du no se eji obefre mi fie gonkro bia pa ana odi ada adwade bia na Yesu so ka sika sesafo na niam ne gui na anya sofo na bojo no mo fa Yesu so ho adwen minim se me mo fa me ho adwen se de mo bo pa se yenkume no manwu o afekura de ehu ko sa fe de obehemi moving na obese hwe teaching na wo hu se eniema eba no ehu pa enti okay minim se mo the spirit be challenge minim se maboa me ho pa ko sa na wontimi nka so fo asem adifo asem na se woni tumi ane oboa omdo beto fam the Proverbs 26:27 o si di otu amana no obehwia menam na di omini obo no be bon so yo ade yemrai yaka Bible school asofo a onni nyame mu wa mo degree ye ohia mu na oso na mo na yembe frɛ no a Bible school asofo agina ho emma wiase animonyam eto obi okọ Bible school bia no ope wiase animonyam enye nyame mu animonyam nti John 12:40 eti wo so be frɛ ni pani ni wo primu akoma ni wo mfuo ni ehunu na
wana ne ho na ma Nyankopon ansa we are enti Bible school ye wo mu no enti obi a okọ Bible school bia no ono ni sika no wan onya free emra mu enipa enhye so wo mu de no na omo ye akromfo apobofo asisifo aduane asofo enti akratifo no mdo so omo nkwadifo ho no na yemfa pia wata na ada wo mu no wo mu nso omo akọ Bible school no wo mu ha no mdo omnyansa eyi wo eduko Hosea 6:9-10 wasesa asofo kuo wei e Bible school se kwabukafo and robbers otanipa odiewu na busudie na oye no kwamu oba Philip 3:18-19 wasesa amprofo we manye ho asankaye na medini so mi kabiem se omo ye Nyankopon tamfo na wanyame ne yafunu na wawie ye ne oseye na asase ho niema ho na odwene afei yaba adifo atrofo agina ho ma enipa wapo adensatira na ompe onde amedie adensatira de mempe mepesa obeka enhyansam na beka yedie nsam akire me na madiye enti adifo atrofo no egi onso de ogina Onyankopon de a woye bia no we ne pepepe enti ko Jeremiah chapter 6:10 na what is one make us antie no waso asisi onti asem na Awurade asem ada ne wa hohra enti one adifo atrofo wo mo ahomone bambo ebi ti say apple direction handkerchief enche no akotu Bible no edi amon na odi ugidie akoshem enti de ewu pa se omo yo antwema so twiba ma because on pardon satira eba na ope sika na ope yedie na ope akwanto na ope aware na afa me pese me fie me nya animonyam no bia wo se manya animonyam ane wo so pesa na wo so trimu ponie Ezekiel 22-25 yanhwe ehon so what say Ezekiel ngumano etri adonu mienu enchichemu adonu num ekosi adonu nwotwe no adonu num no wose nadifo atri so pam ewo so otese jata a obubom etete hanam odi akra enam ofa ahunyade ene abodenne oma emu akunyafo edoso ewo so adonu nsia no wose na sofo ebu enti se wo ha ya adifo ni tirimu adene no wo jiwu sika no afamu aniema nyina we de me separate na de enko mu pa we de bukbo so adunko 28 na what's saying we de what's saying yen okay 28 no adonu wotwe no wose na difo esra so ehire ema won orihihwe adehuhuo na ohye won hu encontrol me ba se dia duo no me medjuma na Awurade esie me ba se ka metimi aka bibia wom na sua ne me ba se tie free Bible no mu wo fa oyire no wo fa sire wo fa apple wo fa ngatade wo se se na Awurade aka nanso Awurade nka hwe chese wo mo mpa adensatira no Nyankopon ede wo mama saa adifo atrofo no enti me kire obia ne su ene ngina bia ohiani ni kwafo a ahia no wani da so ene wo Nyankopon wo so enti sie kase ohiani a wo hiani mpo na abetimi asom Nyankopon yie me ka no kura kire wo pa enti wo hiani a oye no kwafo no omu obi owo sika omu obi odane ka mu omu obi owo ne fie because onim owo ohiam degree nti onim die nyame ayama no na nani da so anya saase we so aye osoro enti me se me hwe asofo na de kakra adifo asofo ne adifo na dwenie eye adwenkese pa wiase nyansa wiase yedie wiase preaching no aka cho say Genesis 12:1-3 onyago baga che Abraham se obeshira no obeshira no woye Abraham asini de eso di ye ese nyame shira owie no ani ejuba weni for one preaching adwenkese a eda omutiri mu owie no asama Yesu Kristo wono so wabasase so se awa 2 Corinthians 8:9 no se wonso abaha se enso be fa so ne abaye odefo se okasansem wenyina wie pe enti sister brother asase afena asofo eshishi na ba
Bafolie 2 million. Bafolie 3 million. So cedi. Tu as untu so dudu. Na sa wantimi anya sa nyema we ya. Yankopon ntimi nhira wo. Ohia ni ti wa afa na wusu. Emi ni sika meye den. Owia no wa break on 1 Corinthians 16:9. Was wa bie punu kese bi ama. We ye die akonti sa wo so wantimi anya sa de nbia. Wo nhira emada. Brother, enti ohwede ye na akwa akotena fi. Adofo. Sa potential ka nya twabutuo. Me betiro mu awo Genesis chapter 1-3 no. Onyangoba ka je Abraham so obesira no na ni ani o. Wo hwe ni age o na. Wo se dia ni je na mepe. Enti na kuma mu no na adwen mu no. O say ni je ni asase so. Wo se me bem kura na obeche wo forget. E ho na wele ka say Genesis chapter 15:1-13 no. Abraham me say ebeba na anye besan hawasefo mfinsia henan. Me ba to chekebe. Next I have private say say Christosom anyamre. Afa Yesu Kristo na wo so abema yedie ni die no nsini. Okom adi some Revelation 12:7-10 9 na. Wo se wakosi wo soro. Enti wato na bofo ma ne eba asase so. 12 no wo se mo wasase munie. Na onyankopon wonnantimi antena so ho. Na wato akwa we ya bade a. Ana Yesu Kristo ye odefo. Awo soro ho. Wo ye kase no se dabi. Sana tie dia. Anya meko na kotu kansa quotation we. A man kotu sa 2 Corinthians 8:9 no. Se ko bia no yo defo awo soro. Na mi no mi enu nti obeda na ohiani se yensu e ba fa no so ne ba defo soro. Osofo dia abegina asase we so. Twabutuo wada wadwene. Enti se sa quotation we kotu a adebe pa na betimi asesa. When your friend say asofo bonyansa ne adifo nyansa kro no pa. Eduko 1 John 4:3 was obi biala one per man ka say Yesu Kristo ama honamu no efiri Nyankopon. Na say 2 Corinthians no abema answer ne say ba bia no ote no na ka aye ne minu mienu aba enti etimi fa sa amane mu a da che yensu yebetimi akọ heaven. So ko Jeremiah 6:13 eduko Jeremiah 4:49-7 now. Was it on there? Say as of already the end was share so for the yansa nyansa bie ni won tirimu biem. Enti say na adwene wo mu tirimu no enye papa biem. Eduko Jeremiah chapter 6:13-15 now. Was a fresh so for mu nkuma so. Ekosi o mu akase so no, o mu nyina nkontompofo. Esu afrodi fo so, ekosi o so fo so, o mu nyina nkontompofo. O same ma akroka se asundue eni ho. Na ga ya kwa asori na ya kireche ni pase Kristosom adia efri wakoma mu dia wo ya yamso nya business o. Entuka 2 Corinthians chapter 9:1-2 was said dia fa awotefo wo som dia ka minim hu dada na ewo nyansa obi be cheche me ati was ye dia di odua ne chenchenchen no ebetwa ne chenchenchen dia odua ne bafu no ebetwa ne bafu enti said dia obi asusu na koma mu no omma na enye ohye so adia ya hwan ene entwama sika edi ko headquarters kofiniama so cedi collect chese mo betu ni person tudua asa ene woni sika untimi nkwa sori enti ene asofo aton Nyankopon ni monyam agi sika enti ene adwamamba ekoso asolfie asofo ana promote adwamambo komi ni sika be ye wedding asofo na ebuo manipa kwa sakawa asofo na ema sika droba but anema mu ya mu pesika meni me batifia me banso hia sika enti dia asofo ye ni nyina o mu promote ma boni kase koso na Paul kan sembi wo 2 Thessalonica enma no 3:6-10 wo se na me dia me ba mu no ma me mu basa o na ma me gumi hu fie na ma me ye ade suo a ma obi na asofo atuni pasuntu bia enti ene ahiafo ntimi nkonya me fie sese woni sika wo de onka ho na de ekono ya ba ya o ye ni de wo de mpobo ana wo sum Nyankopon biara na ga wo de o ye ni de woni da so ani Nyankopon so ka 2 Corinthians 16:17 na wasebuni msemu ni padua Nyankopon Sunday etimumu na nyame wutu konko timumu na so be sha Sunday na se no Nyankopon be semu asonda no hote na animu a entika wo ohiani die ka wo muskani ka mfa ne niema oka ho wo die no eye
heavy. And so by here, Proverbs chapter 22 verse 2. Come on, we had here. Maybe some 22 verse 2. So here, I will need be. I will pay heavy uncle. A dear na assassa uye. I will wabrabum. And ye ohieni udieni. Menken kai. What's it? Say ohieni ni odifo esia. The ohini ye nyina ni Awurade. Pato kaisa ewa. Ebia de meka no. Mebusam etri adonu mienu chichemu mienu no. Ose odifo ene ohieni esia. Dia oyo wo nyina ene Awurade. Enti ohieni de se woni odifo sia. Odifo no wo ni sika. Oje de ni wo wiase. Enti wo die nyina eye Awurade. Sa wo hwa asofo ne adifo life nie. Sa abakosem wey aye asofo dia ugo Luka 16:19 to 18 wa o se o de fo no transe no o de anwene pa aginani o yeli la susu de wo ba bia no o tie na de kura enti bro de fo no wo ye no yo ba bi okoy anu o yeni no wo ye no yo ba bi okoy sa o de fo no ka no ase na ye asofo na adifo atrofo na wo ma ko ba bu su anya sika no ani adifo no mo de pia water eji sika no enti bro wo ye no ka say owura ba bia mi wei mi wo yi amu pa na o ka 27:31 na wo se me sro ma me nko na we de me kwa me nko pia water sem biem me nko ka tati biem me nko ka de nsachi asa no sma say untimi nko ye o mo se ne adifo no ho se ka jo se sa akokura mpo no a prosperity na na obeka nko ka de nsachi asa bia ka no na bepe enti esi wọ́n na wíyẹ yẹ sẹ́yìn bá Peter busa Yesu sàsẹ́m Matthew 19:27 to 30 Peter busa Yesu sẹ́ mẹ́jẹ́ ní ẹ̀ma nyina wọ́n bẹ́ di wọ́n na ẹ̀dí ẹ̀ paa ni mẹ́nya wíwẹ́ Peter wọ́n ọ̀dẹ̀ fọ́ wọ́hwẹ́ yìí nínú wọ́wọ́ cars wọ́wọ́ panto ẹ̀dẹ̀ Yesu kẹ́sẹ̀ sẹ́ deɛ wọ́gya fie wọ́gya na wọ́gya nsase no daakye a mẹ́ba heaven no obɛnyɛ no ɛmohomoho enti so na Kristo so mu a na wo tu wan a Peter ne ma opo ye no cars no asofo na di for fomba Peter ne ma oso wonpɛ no car pagalo glasses house no eno na asofo nso afomfa enti sa wo be ka kire asore ba se Kristo so ya manhuna ebere ne matiase enti ene so obi kwa asole a aye aware obi kwa asole a aye adwuma obi kwa asole a eya kwantuo enti mpaba obebo fra no pakosi anyimre nyina no enya de sachira ba akofra so be kwabro chire so be diye so be nya visa enti se de ade na ye kwasaka wa eye ade ne kwa konfo wa eye ade ne kwa malam wa eye se akonfo ni malam yo ye se dia na ye asofo abetumi asese nipa ni age yufu ni emanu aba nkwagie mu no se ye de pure water handkerchief achire jene adi mo so mo mfanya nyame dia ewurade Yesu mesema bodam wa mawe mu brother season enti sese no se yanhwe ye be 20 years no ye nyam kwala pa bia e wasase so na enso eno no enti Peter ne ma opo ye no language asof mo fa glasses out mo fa and then mo che more than president na Paul kan sembi wa Philip chapter 3:7 to 8 what's the brother Yesu Kristo no na enoma na ka me mfa so no me buni nyina se sumna so ade na me ma Kristo Yesu Kristo be me mfa so Kristo ntina me hwe ne ma nyina na 14 ne se what's it me di mirka me prebutan madu ni ma konya Kristo Yesu fra wo fra me no mo enkunum die buo Paul kasa na me ro pa o ko Philip 4:11 to 13 Paul say adese ya me ntina me ka we yo me anye se me bedi Yesu ati na yami na mi nisika na ma mi woni ma etina me kase ne mo me Paul die ma hia se ma sentre bia bitimu no me pre e ma ne doso na mi ni makonkosam na mi ni numra na mi ni nyansa ha me wo tumi na so me bedi Yesu ati no ehun se sa de ma wo nyina enti afedi ohia na ma be famu no ohia na kokwane mitumi ade nyina ya Kristo Yesu a was shameden brother enti se wo ye Kristo ni obi a okuta wo hiamu degree no se
on fa sika ho on fa hwe ho enti say ye ba ha ya me akwasi bisma gametie say ya to patro mu 1 million memfa ho ya to patro mu 10 million memfa ho wo mo pa mo fa ko 100 million memfa ho wo sika da wo enjo na be kan me hunu ohia kokko me hunu ohia tuntum me hunu ohia fita enti me kasa no heaven ni ma mani da so adafo se osofo nya sai entity we ya o me jan kasa pure water handkerchief baby aye kono eho ye nije se asase so de enti we ni ade a nyame ekasa kire afei so we politicians asofo adifo enso nyame ba kokura na omo sehiafo so na mo sehiafo so kenkai Mika engman mami na menko en bako Mika 3:9 na yenhwe ensem a oka asofo politicians say asofo adifo politicians mo nyina mo e bako mo ye nuanom na ade na de mo koka we yasam mo nyina mo ye namfo bi wa ka niam e ko TV so banka tati a wako suku na wakotre ho na ma ka oba tunu mu ni wa twe da na de ato mo ma so ye kwase papa me kan pra trew mo say ya mano wa say ko gina parliament say wo baye boni amantia no mo panifo ya antie mo ko ma bedu sabre na se mo de mo say ya mano en say the Bible e kasa kire famiko Bible mu na yenhwe Mika engmano etri miensa ejichemu enkono ekosi dumie ya content Osi muntie yeye Jacob fie atiti muntie o man penifo mo wo man mu Any Israel fie atemu Any mo ye judges na atemu ni lawyers amu go o man mu Mo mu chiri atemu mo dia mo aniema ye papa say de ka mo pepa Na mo chia de a entene na dia aye papa no na mo achia ne metene ha Eduno mo nchire Zion mo ka mo betimi aka ne kure na mo amampa ni fotimo usaniema ko TV suai aniema ye mayi hwei ebetimi asaya ma na amampa ni foti ho ye yisika do wo TV so na amampa ni fo hwe ye hwem kwada enu bia ye to e wo so ane niema amampa ni fo hwa ei Awurade Yesu Kristo na moja hwiego komo no mu nyina pe ene Jerusalem akontonchi die mu aniema bane ho a koso emu atitro aje adamudie ebu atem sese na woni sika wo ma mo nka ho edi asofo yi edi sika judges for edi sika mabedi for edi sika ana mo hye ya hiafo so ohiani ka wo die ni nyame wo de wa koma kwadi wenu machi koso emu atitro aje adamudie ebu atem na emu asofo aje akatua ekire ene emu atitro no aje kata asede Nemu asofo so je akatia cheche na emu adifo so ejisika ese koma kese ananom mese mo tie mi no afe na nsema kase ayaba samo de me pene se kayenko boga e was park so ni enfra sofo ni nyina me nko me gira kontekro omomra ne yemusa amra afolebo ento so dudu Christianity life. Now they young show a public miscoming Jamoka no. Come by a number of the locker to us for the say message that put a me madam 21 good years. Me can't crash out my bottom na me ban. Me will be a momio. My two me jump at the end of the dear Manoy. Come in what can't you be said, Wami? Said, me ye, so be from 1 city, 2 cities, or be my two air time, my two TV time copy, I will like it. And then me mutai. And to wait. Any and to say wanted to judge them dear what time now asofo so ye yin and to go Isaiah chapter 29 30 to 16 azama no ka ho was mo de mo no fafa e de dini na mo anu na mo se mo sum nyame ne mo akwa Sunday ne mo ko tua siga bam anya hwe musika ni nya hwe de mo ko tua Sunday mo ya invite president wa ba ha no ko tua 20 anya hwe obua wanu fafa na musisi matrase mo sede ene ekon afei yamra ugo James chapter 2 1 to 4 to was na come na hade akwa mo de ahiafo faso asofo ne adifo mapanifo James be kasa wa ha na ya hwe aniema ekoso ana me bobo ne ma kakra bi a kirew
na dia beba no de anketwa na wo beba be hwe movie na babonte no on se papa wa bodam na nyame wa tete ne pa nyam so nya business nyam som what do me fa nyam so nya business tell the Bible come on tie Yakubu nguma no etirimienu enchichemu ya konintentema akokosi enai o se minuanom mumma nipa anim ehwe eni yen Awurade Yesu Kristo a oye enmonyam ra no gidie enni afra sense die wo behwe no ahia ntena ha aska ntena ha eni ye kwaso nde mu kura ahia nde ya na mu ye mobbo eni bani mu he wo de hweda bia atade kro no de ba oba na ne kan no dem pefe no dem na manfo jeso ye ba fole 50 million church na wo tia na wo yeso waje wani manyama wie say what the problem waje wani manyama sas wo de ho koto skafo we wo mu de wo nim so mo duje mu da koso o se minuanom mumma enipa anim hwe eni yen Awurade Yesu Kristo a oye onimonyamfo ra no gidie enni afra Yesu ba ye no wa me ye hia franto chen anu wa me yes ka franto chen o se obi open kwaje na so ene de ye hia hia franto chen anu ya first kafo ena hiafo ebre na se onipa a ohye sika empatia ene atade fefe eba muhia dan mu a na ohiani enso ede atade tantan eba ho je se awohwe a eskafo no ana ye elders se ene eskafo na ye mpanimfo ana hiafo no de se de omo de omo ni bi entiemfo mo nya hwe na mo hwe dia ohye atade fefe no na mo ka se wo de tena dia eye ha na mo ka kire ohiani no enso se wo de gina do ho ana se tena menan ase adwa no ho we nyina na mabɔ no tofa ekoso se na se we gina na emenipa bebre tu amerika se ye kopesika na sensika no so ene de ekɔ oseyimu se Timothy chapter 6 no verse 8 to 10 was boni nyina yini ni sika pa ebidi akire ayira kwan ananom sesi amemo hu se kɔ Facebook a ubenya osmafo bisman ensemu a medi ba wiase nyina no ubenya no ho ubenya preaching ho ubenya video ho ubenya art movie ya art a empo sabre minim se ahiafo mu ni nipa wo bie no eba be so yasene amie yi ni TV so amama nsa nyina hu se nyamesom no anyafo na asofo no ato nyankopon ni munyam agisika sa ensem we nyina no se uko YouTube ewo the Lost Production TV a ubenya ni nyina ewo ho nyame enhyiram nyame ya aduma ukuada mo besa atienka na dia mu ye beka aniema bebre se ye ka ginsachira no ye wie ginsachira na ye be kire mra entusodudu Bible school aniema bebre ye ni nyina ye de nyina ekọ ye yi ni ma mo behwe bi na aboa mu na mo suadie wom o anye ni kwa na amawatimi asunyankopon akọ heaven wa amfa ogidie ane wakoma anse osofo na odivuo mu wonhia ni osofo bia ho na odifo wonhira e wonyankopon menuanom adofonom ebra o hwa mi na utie mi sa o hwa screen so a number ne guso ebia na opesa obua na adwuma no kɔ wiase afana nyina se na mesumi bi me ho aba fɔre to me bibia no se 1 city 2 cities a obetim dia ba because percent bo nyina ekɔ wiase nyina na hiafo so amu wo ho se o yɛ hiafo na o matimi asom nyankopɔn atimi akɔ heaven ti dio se wonti bibia se a ano so betim dia ba ɛna de ɛkyiri wadwene bia say ntuso dudu na onti ase afolbo emra ade bia ɛkyiri wadwene ade ane Bible school ni nyina no obetim dia ba na ode ba so a ye de beba betoa ni akyire mu na amanfo nyina ate ase we ne mensamo a onyame de asoma me onyame nhyira mo adom nti amen.